Zvino ndakabona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Nokuti panenge pachitangisa kuoneka matambudziko antichrist ndo paanenge achibuda ipapo. Vatsvene vanenge vainda brother. Kuti abangcwele babe sebehambile. Anzvadzi vatsvene vanenge vaenda. Mama abangcwele babe sebehambile. Zvingadini nhasi masikati ano? Kungathini muchato? Kuti ababe besemtshadweni. Antichrist anenge achipisa maKristu. Wapupurirwa kangani pamusoro pokutendeuka? Wakanzwa kangani nyaya yekuberekwa kutsva? Uri kuitei nazvo? Nokuti iwe uri kuramba kunamata Jesu, uchanamata chikara. Tambudza kwaantichrist ungakumirira here kwezuva rimwe chete aro? Usambozvivipisa kana nepadiki pese. Kuti ungazithembisi noma kancane nje. Kuti ungamirisana nenguva yenjodzi.
sizwe umkhuleko egameni likayisele lendodana lelikamoya oyingcwele. Baba olungileyo, siyakubonga Yise wenkosi yethu Jesu. Kulesi sikhathi esihle kangaka Thixo wami inkosi yami emva kwemini enkulu Nkosi. Susibusisile ngezingoma ngobufakazi nakho konke sekusandulele Thixo wami inkosi yami. Nansi isikhathi esihle Baba, isikhathi sezwi lakho, isikhathi sokukhuluma kwakho Nkosi. Khuluma Jehova, siphile Nkosi. Lokhu singumsebenzi wezandla zakho, singabantu bakho, siyizimvu zedlelo lakho. Siyabonga Baba kakhulu kuba lenceku yakho, kakhulu kuba sendlini yegama lakho. Kathi nami bengingazi Baba ngomso osuna namuhla ngiyakunyathela kulindawo. Lokhu kuvele emseni nasethandweni lwakho, sibusiseke so enhliziyo ngibone izindawo zasezulwini. Haleluya. Haleluya. Amen. Tinovatenda Mwari vatitendera zvakare kudzoka muimba yezita ravo masikati ano. Siyayibonga njalo inkosi esivumele ukuthi siphenduke endlini yegama layo emini kanje. Nyaya yevhangeri inokurumidza. Indaba yevangeli iyaphangisa. Zvino vana vaMwari tiri pakugadzirira. Bantwana bakaThixo sisekulindele ekulungiseleleni. Tiri kugadzirira kuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Silungiselela ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Ishe Jesu vari pedyo. Inkosi yethu Jesu seduze. Ishe Jesu vari pamukova. Inkosi yethu Jesu isisemnyango. Zvakuda kuti mumwe nomumwe iye zvino azvizive kuti ari papi. Sokudinga ke ukuthi omunye lomunye azazi ukuthi ungapi. Nemagadziriro Ngamalungiselelo ekuti achingamidze Ishe Jesu, ukuthi ahlangabeze inkosi yethu uJesu. zvino pakudzoka kwaIshe wedu Jesu Kristu Ekuzeni ke kwenkosi yethu Jesu Kristu atizovaoni tiri munyama iyi yatakapfeka. asisoze simbone sisenyameni le. Pakuuya kwavo iye zvino Ishe Jesu Ekuzeni kwakhe kathesi inkosi yethu Jesu kucharira hwamanda. kuzakhala impalampala. Kana hwamanda yarira, Impalampala ingakhala, vakafa vari mumabwiro vachamuka, abafayo abasemangcwabeni bazavuka, vapenyu vakasara sesu tiripo nhasi abaphilileyo abanjengathi esikhona njengathi so namhlanje tichashandurwa sokubwera kweziso. sizaguqulwa njengokuphazima kweso, Tisangane pamwe chete nevava vanenge vamuka, sihlangane lalabo ababe sebevukile, tochingamidza Ishe mudenga. sesiyahlangabeza kinkosi phezulu. Zvino zvanzi pakuuya kwavapa Kuthiwa ke ekuzeni kwayo lapha vachange vari pachadenga apo kuthiwa babe bephezulu emafini lapha, pane imwe nzvimbo iri kugadzirwa naMwari apo. kuthiwa kulenye indawo elungiswa nguThixo phezulu lapha. Iwe zvauri kugadzirira kuuya kwaShe Jesu, Wena njengoba ulungiselela ke ukuza kwenkosi yethu Jesu, uchizvinatsa pamatsvina ose, uzihlanza ekungcoleni konke, uchisema zvivi apa nepapa, usenyanya uhlanza usenyanya konke okungcolileyo kwalapha emhlabeni. ikoko kusiya kwauri kuita nyika, Khonokho ukuchiya okwenza umhlaba, kusiya zvivi zvichiitwa, uchiya izono zisenziwa, iwe uchishumira Mwari, wena ukhonza inkosi, uri pakugadzirira usekulungiseleleni kudzoka kwaIshe wedu Jesu Kristu. ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Takanzwa sondo rakapera Sizwileke ngesonto eliphelileyo nemagadziriro, ngamalungiselelo, tichiratidzwa namakoti achigadzirira muchato. sitshengiswa ke ngomakoti elungiselela umchato. Tikaona makoti ari munhu asingagarisiki, Sibone umakoti lo engumuntu ongasahlaliseki, kana richidoka zuva rinononoka kubuda, nxa litshona ilanga liyaphuza ukuphuma, rinononoka nemhaka yekuti anenge achida kudzokera kutauni kuti anotsvaka zvemagadziriro emuchato. kuthiwa liyaphuza nje uyabe efuna ukuvuka esiye town esiyadinga izinto zokulungiselela umchato wakhe lowo. Uchafamba achibata apa agobata apa achiinzanisa nezvaanoda pamuchato. Kuthi uzahambe bamba lapha abambe lapha efanisa izinto zonke abezifuna ukuthi zizwenzakala emchadweni wakhe. Tikanzwa kuti nesuitcase yake inenge rinyowani, kuthiwa sizwile ke ukuthi isuitcase yakhe yokuhlala impahla zakhe iyabe ingenja, zvinhu zvake zvose zvinenge zviri zvinyowani,
izinto zakhe zonke nje ziyabe zingezintsha. hapana chachapfeka musi womchato chidhara. Akukho aza kugqoka emtshadweni wakhe okudala. Anenge achigadzirira nguvo yake kuti inge yakanaka mukati nokunze. Uyabelungiselela ke uthi ingubo yakhe isigqoko sakhe lesi sibe sihle phakathi laphandle. Zvino tikamuona makoti sondo rakapera aperera akwana anaka. Simbonile ke umakoti ngesonto eliphelileyo esephelele eselungele umtshado. Zvino nasuno Namhlanje Ishe Jesu vari pedyo vari kuuya. inkosi yethu Jesu seduze iyeza. Vadongorera iye zvino kuti vauye. Kuthiwa uselunguzile ukuthi aze. Zvino Ishe Jesu havasimuki pavari iye zvino. Vanosimudzwa nehwamanda painorira. Kuthi inkosi yethu Jesu ayisukumi kathesi iyasukumiswa yimpalampala isikhala. Hwamanda painongorira bedzi. Impalampala ingakhala nje kuphela. Pamwe chete ipapo dokubwera kweziso Ishe Jesu vanenge vasimuka vave pachadenga. Khonapho ke ngokuphazima kweso uJesu yabe sephakamile sephezulu nje emkhathini lapho. Baba iye zvino Mwari Baba vari kugadzira nzvimbo yomchato. Inkosi uThixo ubaba kathesi ulungiselela indawo lapho kuzachadelwa khona. Vari kugadzira nzvimbo yomchato. Uyalungisa indawo yomchato. Kereke iri kugadzirirawo kuti igozochingamidza Ishe mudenga. Ibandla ke nalo liyalungisa ukuthi liyohlangabeza inkosi emafwini. Nzvimbo iyoyo yakanaka yomchato. Indawo le uthiwa inhle eyomchato. Kana vepanyika vachidhekoreta vaidze apa nepapa vaise chinobwinya vaise chinongadzima vaise baba rapo vaise maruva apo naMwariwo vagadzira nzvimbo yavo yaperera. Kuthiwa lathi lapha emhlabeni nxa silungisa izindawo zethu zisiba zinhle lakhona lezulwini uThixo uyalungiselela ukuthi kube kuhle lapho esiya khona. Manje Ishe Jesu vave pedyo. Inkosi yethu Jesu isiseduze. Tanzwa mangwanani nasi Sizwile kuseni namhlanje nezvematambudziko ngenhlupheko makuru, amakhulu kakhulu, the great tribulation. inhlupho ezinkulu kakhulu. Matambudziko aya ari kutaurwa nezvawo. Inhlupho lezi ezikhulunywa ngazo lapha Matambudziko achauya pamusoro pevanhu vasina kubvuma kugadzirira nhasi. zinhlupho ezizawela ezizalanda abantu abangavumanga ukulungiselela namhlanje. MaKristu ose vari kuteerera shoko raMwari AmaKristu wonke alandela izwi likaThixo vachigadzirira paupenyu hwavo. belungiselela ngokwempilo yabo. Ivavo vakadaro vari kugadzirira kuti vagopukunyuka pagreat tribulation. Bona ke abanjalo laba balungiselela ukuthi baphunyuke ezinhlupheni lezi ezizayo. Nokuti painouya iyoyo ichauya igozowanikidza vanenge vasara pakubvutwa. Ngoba kuthiwa nxa zisiza lezi zinhlupho zilanda laba babe besele abangahlwithwanga. Ngatizarurei magwaro kuna Daniel chapter 12. Asivuleni kuDaniel chapter 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Glory to God. Amen. Oh Mwari wedu unotida man. uThixo wethu uyasithanda kakhulu. Zvanzi panapa zvenguva yokupedzisira. Kuthiwa lapha okwezikhathi zokucina. Musoro wenyaya wakanyorwa pana Daniel chapter 12. Inhloko yendaba ke ebhalwe kuDaniel chapter 12. Zvanzi zvenguva yokupedzisira. Okwezinsuku zokugcina. Kana achitaura kudaro zvenguva yokupedzisira zvinokosha kuteerera nokuti ndezvokupedzisira. Kuthiwa nxa kukhulunywa ke ngezinhlupho lezi zokugcina ngezikhathi zokugcina kuyaqakathekile ke kumuntu lomuntu ukuthi akulalele ngoba ngokwezikhathi zokugcina. Verse 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa mubhuku. Amen. Daniel chapter 12 verse 1. Ngaleso sikhathi uyakuma uMikaeli isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho. Kodwa sibe khona isikhathi sokuhlupheka esinje
esingazanga sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe kuze kube leso sikhathi. Kodwa ngaleso sikhathi abantu bakho bakhululwe bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Zvanzinguva iyi Lesi sikhathi, iri kuuya yoyi lesi sikhathi esizayo lesi, ichauya zvanzi kusvika kwayo nguva iyoyo kuthi ukufika kwaso lesi sikhathi lesi, matambudziko achavapo inhlupheko ezizaba khona haina kumbogara yakambovapo kubva pakusikwa kwenyika, kuthiwa azizanga zibe khona kusukela kwadalwa umhlaba. kubva vanhu varipo panyika kudai matambudziko anenge ari manyowani iwayo. Kuthiwa kusukela abantu baba khona emhlabeni, kodwa lokhu kuyabe kungokutsha. Njodzi yacho iyoyo Ingozi yakhona leyi inenge iri itsva, iyabe ingentsha, isina kumboonekwa nomunhu, engazange ibonakale engibonwe ngumuntu, isina kumbowonekwa kana kuzikanwa panyika panapa, engazange ibonwe kumbe yazakale emhlabeni lapha. asi chinzwai manje kunaka kwazvo. Zwanini ke ubuhle bakhona. Zvochinzi asi vanhu vakwa Sokuthiwa ke kodwa abantu bakho kuri laba, kurebwa vakagadzira upenyu, sokutshiwo ke laba balungisilileyo impilo zabo, vakarindira, abalindeleyo, zvonzi vacharwirwa, kuthiwa ke laba bazalwelwa, vachawanikwa vakanyorwa mubhuku vanorwirwa abazatholakala belotshiwe emabhukwini bazalwelwa panjodzi iyoyo. kulesi sikhathi lesi. Njodzi yacho yakaipa vadikani. Ingozi leyi imbi kakhulu. Regai timboinzwa kuna Amosi. Sizweni ku-Amos. Njodzi yacho yakaipa. Handei pana Amos Sizweni ku-Amos chapter 8 Amen. verse 11. Amen. Amos chapter 8 verse 11. Tarirai, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, andichatuma nzara panyika, isati iri nzara yezvokudya kana nyota yemvura, asi yokunzwa mashoko aJehovha. Amen. Amos chapter 8 verse 11. Bheka izinsuku ziyeza, itsho inkosi uJehova, engothuma ngazo ukulamba ezweni, kungabi ukulambela isinkwa nokomela amanzi, kepha ukuzwa izwi likaJehova. Injodzi iyoyi, Ingozi leyi, iwaya mazuva iwayaya, zonezi izinsuku zonezi, wamanda inenge yarira, kuthi impalampala izabe sikhalile, vatsvene vabvutwa, abangcwele bahlwithwa, mweya mutsvene waenda nekereke, umoya oyingcwele suhambile lebandla, vava kumuchato uko, sebesemthathweni phezulu. zvino kunenge kwasara vamwe panyika panapa, Kuyabe kusele abanye lapha emhlabeni vakaparidzirwa vhangeri, abathunyayezwayo ivangeli, vakasada kuita chinhu pamusoro pokurinzwa kwavo, abanaka abakholwanga ke ivangeli, havana kuda kutendeuka pazvivi zvavo, abathandanga ukuphenduka ezonweni zabo, havana kuda kuberekwa kutsva kunoshevedzerwa kuti vaberekwe kutsva, abathandanga ukuzalwa ngokutsha, kuthunyayelwa ngokuzalwa ngokutsha, havana kuve nehanya kana noupenyu. azange babe lendaba ngempilo zabo. Ivavo manje ivava Bonabo ke manje bonabo vanenge vaino ruzivo rwokuti shoko raMwari rinoponesa, rinodzikinura. bayabe belolwazi lokuthi izwi likaThixo liyasindisa, liyakhulula, Vanenge vachida kurinzwa manje, njodzi yavepo manje, kuthi abazabe sebefuna ukulizwa, kodwa isikhathi lesi siyabe sesingesengozi, siyabe sikhona, nzara ichange yavepo panyika manje, indlala iyabe isikhona emhlabeni, yokuti vachida kurinzwa vachiti ndoda kuchinzwa shoko riya ndiponeswe neniwo ndigoendawo. sebefuna ukulizwa izwi likaThixo, befuna ukusindiswa, kodwa isikhathi siyabe singasavumi, Havachamboriwani, kuthi abasasitholi lesi sikhathi, panenge pasisina mukana wokuparidzirwa futi, kuthiwa kuyangasela sikhathi sokuthunyayezwa, vachamhanya vachibva kumabvazuva, kuthi abazagijima bevele empumalanga vachienda kumadokero, besiya entshonalanga, asi havangambowani chinhu, kodwa abatholi lutho, vaende kumusoro nezasi, baye phezulu lale, nguva yacho hapachisina, isikhathi sakhona kasisekho, vamirira antichrist, sebemeleleke u-antichrist, vamirira kuchitomentwa naantichrist. sebemeleleke ukuhlutshwa ngu-antichrist. Zvino mudikani wangu,
mzalwane wami, batisisa chinhu chawakawana. bambisisa linto oyitholileyo. Vhangeri rawakaparidzirwa iri, Leli vangeli olitholileyo leli, batisisa nokuti ikorona. bambelela ngoba ngumqhele wakho. Rinodhura, hariwaniki nyore. Liyadula, alitholakali kalula nje. Iwe zvawakatiwana mhanza yekuti upinde panapa. Wena njengoba uthola inhlanhla engaka ukuthi ungene khonapha etempelini. Inyasha dzawakatiwana idzo. Umusa kaThixo okwenze njalo. Vazhinji vari kudzungaira kunze uku. Banengi abasweleyo ukuthi bangene phakathi phandle. Vari kushaya kuti vanowanepi chingavasunungura. Bayaswela ukuthi kathi banguthola ngapho kungabakhulula. Havasati vasvikirwa nevhangeri irori. Abakaze bahlangana laleli vangeli. Zvino iwewe zvawariwana vhangeri, Wena njengoba ulitholile ivangeli, batisisa. bambelela, bambisisa. Wana chokuita pane zvaunonzwa. Thola okokwenza kulokho okuzwayo. Kana zvinzi tendeuka pazvivi zvako, Nxa kuthiwa phenduka ezonweni zakho, tendeuka. phenduka. Kana zvinzi tsvaka muchinjikwa waJesu uberekwe kutsva, Nxa kuthiwa dinga ke isiphambano sikaJesu uzalwe ngokutsha, tsvaka uberekwe kutsva. dinga uzalwe ngokutsha. Nokuti kana usina kuberekwa kutsva, Ngoba nxa ungazalwanga ngokutsha, hautomboendi kudenga, awuyi ezulwini, hauzi mwana waMwari. awusomntakaThixo. Nokuti hauna kuberekwa nokuberekwa kwokudenga, Ngoba uzalwanga ngokuzalwa kwasezulwini, hausiwo kudenga. awusiwo wasezulwini. Saka berekwa kutsva, Ngakho-ke zalwa ngokutsha, wocheneswa, ungcweliswe, wowombekwa nesimba roMweya Mutsvene. wembeswe ngamandla kaMoya oyingcwele. Ngativerengei Sibale tidzokere pana 12:1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo. Paanongosimuka chete, nxa esukuma nje kuphela, zvanzi nguva yenjodzi ichavapo. isikhathi sokuhlupheka siyaba khona, Isina kumbovapo, esingazanga sibe khona, haina kumbovapo nguva iyoyo. ayizange ikibe khona lesi sikhathi. Isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu. Verse 12, Daniel 12 verse 1. Ngaleso sikhathi uyakuma uMikaeli, isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho. Kodwa sibe khona isikhathi sokuhlupheka esinje esingazanga sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe kuze kube lesi sikhathi. Kubva rudzi rwakavapo, kubva vanhu vakavapo. Kusukela isizwe sisiba khona, abantu besiba khona, Zvanzi hakuna kumbova nenjodzi yakadaro. kuthiwa zanga sibe khona isikhathi esinje sokuhlupheka okunje. Unozogona kuyimirira njodzi iyoyo? Kuthiwa uzakwanisa ukusimelela lesi sikhathi lesi, Njodzi yokuti vhangeri panenge pasisina, harichaparidzwi. isikhathi sokuthi ivangeli liyabe lingasekho, lingasachunyayelwa. Ipapo ndo paunenge wakunyatsonzwisisa kuti vhangeri isimba raMwari. Kuthiwa khonapho uyabe solokuzwisisa okukhulu ukuthi ivangeli ngamandla kaThixo. Ipapo ndo paunenge wakunzwisisa kuti kungonzwa chete mharidzo ine simba rokushandura zvinhu. Khonapho kuthiwa uyabe usuzwisisa kakhulu ukuthi ukuzwa nje kuphela inkonzo ilokulutho lukwenzayo kuwe. Ipapo ndo paunenge wakunzwisisa kuti kuparidzwa kwevhangeri kunoshandura upenyu hwako kuti hufambidzane naMwari. Khonapho kuthiwa uyabe usulokuzwisisa okukhulu ukuthi ukuchunyayelwa kwevangeli, Asi nguva yacho panenge pasisina, kodwa isikhathi sakhona siyabe singasekho, mukana wacho panenge pasisina. isikhathi sakhona siyabe singasekho. Iye nhasi souri kutosarudza hako shumiro. Kuthiwa namhlanje omunye uyakhetha izinkonzo, Unotosarudza kuti nhasi nechipiri handiende, ndichaenda neFriday. kuthiwa omunye uthi namhlanje ngeTuesday kangiye enkonzweni, ngihamba ngeFriday. Nomusi weFriday handiendi, ndichaenda nomusi weSunday. Ngelanga la ngeFriday futhi aphinde ethi ngeFriday namhlanje kangiyi, ngihamba ngelanga la ngesonto, Ndichaenda nomusi weSonto kuseni. ngihamba ngelanga la ngesonto ekuseni. Kana ndasvika ndikapinda mutemberi kuseni, masikati handichaendi. Ngingafika enkonzweni ngeSunday, ngiyangena ekuseni, hayi mini kangiyi. Asi nenguva iyi yenjodzi, Kodwa ngalesi sikhathi sokuhlupheka lesi,
mineti imwe neimwe unenge wakutsvaka kuti unzwe shoko raMwari, isikhathi sinye lasinye uyabe usudinga ukuthi ulizwe izwi likaThixo, asi unenge usisari one. kodwa siyabe singasekho. Zvingadi kuti hama yangu nhasi uno, Kungathini ukuthi sihlobo sami namhlanje nje nguva iyi yakamiswa naMwari, lesi sikhathi ke sisimiselwe nguThixo, inozikanwa naMwari ega, esaziwa nguThixo yedwa, nokuti zvanzi kuuya kwomwanakomana womunhu hakuna unoziva. ngoba kuthiwa ukuza kwendodana kaThixo akukho okwaziyo. Hakuna kana iye mwanakomana womunhu haizivi nguva yacho, kana vatumwa havaizivi, Layo- asi Baba voga. Layo indodana kuthiwa kayikwazi, lezi ngilosi lazo futhi azilwazi usuku, kodwa ubaba kuphela yedwa. Zvaisingazikamwi nguva iyi, wadii kuti wotore basa iri rokuti ugadzirire nhasi. Njengoba lesi sikhathi singazakali, kutheni ukuthi uthole lesi sikhathi sokuthi ulungiselele namhlanje? Nokuti hwamanda inogona kurira iye zvino so, Impalampala ingakhala lo makathesi tisati tapedza shumiro inoyi, singakaqedi inkonzo yona le. hwamanda igorira. Impalampala ikhale. Iwe wanga wakatarisira, hameno zvawanga wakatarisira, mumwe dzimwe nguva ipapa pati kuti inini handandakatarisira kuti kuparidze mutungamiriri, handandifungidzira ndikadzoka kutemberi ndichaona mutungamiriri vachiparidza, manje zvavasirivo vari kuparidza, wabva wakanganwa, wagarisika, wavarayirwa, hauchateereri. Kuthiwa impalampala ingakhala ngasiphi isikhathi. Omunye libele sithi benisithi kuzatshumayela ubaba umkholi, atomatoma abambela lapha lalapha, impalampala ibisikhala. Asichinzwa ndikuudze, Kodwa ke zwana akutshele, iyewe unokunyunyuta ikoko, wena onjalo olokungabaza okunjalo, iyewe unokunyunyuta ikoko, olokungabaza okunjalo, ndiwe wamisirwa inini pano, nguwe ke namhlanje umiselwe yena umfundisi, kuti unyatsonzwisisa kuti nyaya iyi inoindepi, ukuthi uzwisise kuhle ke ukuthi indaba le iya ngaphi. zvinoda kuti ugadzirise, Kudinga nje ukuthi umuntu alungiselele, nokuti shoko raMwari hausi mutumbi womunhu, ilizwi likaThixo hausi mzimba womuntu. amen. Shoko raMwari hausi mutumbi womunhu, Izwi likaThixo ayisomzimba womuntu. shoko raMwari ishoko raMwari sezvatiri kuriverenga. Izwi likaThixo njengoba libalwa nje. Ataurwa apa ari kusimuka Mikaeri apa, handini Mikaeri wacho, Okhulunywa lapha ozasukuma uMikaeli ayisuye umfundisi uMikaeli wankhona. Mikaeri apa zvanzi iye uchasimuka, iye muchinda mukuru, Kuthi uMikaeli lo ozasukuma, kuthi uzasukuma yena indoda isikhulu esikhulu inorindira vana vavanhu vako. esimele abantwana babantu bakho. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyo. Kuti sibe khona isikhathi sokuhlupheka esinje esingazange sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe. Zonzi nenguva iyo Ngaleso sikhathi vanhu vako vacharwirwa, vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Glory to God. ngaleso sikhathi abantwana bakaThixo bazalwela laba ababhaliweyo abalotshiweyo encwadini. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, Abantu bakho bakhululwe bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. vose vakanyorwa mubhuku. Bonke abalotshiweyo encwadini. 2.5 months muranda waMwari achitaura pamusoro pezvokuti unyorese zita rako mubhuku youpenyu. Kuthiwa 2.5 months umuntu kaThixo echumayela ngokuthi sibhalise amabizo ethu egame ebhukwini lokuphila. Rakanyorwa here rako zita nokukanganirwa zvivi? Libhaliwe yini, selalotshwa yini lakho encwadini? Wakatendeuka here pazvikanganirwa? Uphendukile yini ezonweni zakho wathethelelwa? Kana zita rako usina kukanganirwa zvivi, zita rako harina kunyorwa. Nxa ke igama lakho lingathethelelwanga izono, kuthi ukuthi igama lakho kalilotshwanga. Kana usina kukanganirwa zvivi, Nxa ungathethelelwanga izono, zita rako harina kunyorwa. ibizo lakho kalilotshwanga. Rinonyorwa zuva raunoregererwa zvivi zvako. Lilotshwa kuphela mhla uthethelelwa izono zakho. Zvino kana risina kunyorwa zita rako ucharwirwa sei?
nxa ungathethelelo lingalotshwanga igama lakho uzalwelwa njani? nokuti zvanzi vanorwirwa ndevane vakanyorwa mazita avo mubhuku iri. Kuthiwa labo ke abalwelwayo yilabo abalotshiweyo kule incwadi le. Vadikani vangu, Zihlobo zami, ngatitorei sitoku youpenyu. asithatheni isitoku ngempilo zethu. Mumwe nomumwe ngave nechokwadi chokuti zita rakanyorwa. Omunye lomunye kabe leqiniso ukuthi igama lakhe lilotshiwe. Dzimwe nguva rakanyorwa rikadzimwa. Kwesinye isikhathi labhalwa lacitshwa. Iva nechokwadi kuti zita rako rakanyorwa. Iba leqiniso ukuthi igama lakho lilotshiwe. Iva nechokwadi chokuti uri kurarama upenyu hutsvene pamberi paMwari. Iba leqiniso lokuthi uyayiphila impilo engcwele phambi kukaThixo. Nokuti kana usipo ipapo, Ngoba nxa ungekho khonapho, panongorira hwamanda chete, nxa ikhala nje impalampala, usambozvinyengera. ungazikhohlisi. Kunyange wakagara ipapo uine nharo, Lo muhlezi khonapho ulenkani, uine gakava, ulenkani. uchiramba nyaya yevhangeri. Usala izindaba zevangeli. Uchiti nyaya yevhangeri ichechi yavo. Usithi indaba yevangeli ayichechi yabo. Iwe nyambere watokokwa kuti uzonzwa shumiro iyo inoi. Kathi wena unxuselwe ukuthi uzokuzwa yona linkonzo yona. Iye yakukoka kuti uzonzwa shumiro inoi. Yena lo onxuselwe ukuthi uzokuzwa linkonzo le. Akukokera kuti uzopukunyuka nezuva rokurira kwehwamanda. Ukunxusele ukuthi ulamululeke ngesikhathi sokuhlupheka sokukhala kwempalampala. Saka wadini kuti ukudze kana kuti uremekedze rukoko rwawakokerwa kwarwuri rwokuti ugadzirise upenyu hwako. Bekutheni sihlobo sami ukuthi uqakathekise lesi sikhathi sokunxuswa kwakho ukuthi Nokuti Jesu ulungiselele. unouya. Ngoba inkosi Jesu iyeza. Anoya kuzotora vatsvene. Ubuye ukuzothatha abangcwele. Kana ouya Ishe Jesu, Nxa isiza inkosi yethu Jesu, hauyi kuzoponesa. akabuyi ukuzosindisa. Anoya kuzotora vatsvene. Usesiza ukuzothatha abangcwele. Nguva yokuberekwa kutsva inenge yapfuura. Isikhathi sokuzalwa ngokutsha siyabe sesidlulile. Nguva yokuregererwa zvivi inenge yapfuura. Isikhathi sokuthethelelwa izono siyabe sesidlulile. Nguva yokuregererwa ndeyanhasi. Isikhathi sokukhululwa ngesanamhlanje. Nguva yokutsvaka utsvene ndeyanhasi. Isikhathi sokudinga ubungcwele ngesanamhlanje. Nguva yokuti uombekwe nesimba romoya mutsvene ndeyanhasi. Isikhathi sokuthi uthola amandla kamoya wengcwele ngesanamhlanje. Swedera. Sondela Zvakazarurwa chapter 13. Isambulo chapter 13. Zvakazarurwa 13. Isambulo 13. Tanzwa nyaya inoshamisa mangwanani. Sizwe indaba emangalisayo kuseni. Kwete kushamisa bedzi asi inotyisa. Hayikhona ukumangalisa kodwa iyesabisa, iyesabeka. Chikara chakabva mugungwa. Verse 1. 13 verse 1. Amen. Zvino ndakabona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Ngase ngima esihlabathini solwandle. Ngabona isilo senyuka elwandle. Uyu ndewakazarurirwa. Kuthiwa lo ngowambulelwayo. Achizarurirwa nguva iyi yenjodzi. Esambulelwa ke sonesi isikhathi sengozi leso kuhlupheka. Johani wakazarurirwa achiratidzwa nguva yenjodzi. uJohani wambulelwa etshengiswa ngesikhathi sokuhlupheka lesi. Nyaya iyi yakanga isingabvi kunomwe muparidzi kana muprofita kana priest. Kuthi indaba le yayingaveli kumpriest kumbe komunye umprofita. Chizaruro ichi chaibva pamberi paMwari. Isambulo lesi sasivela phambi kukaThixo. Mwari ndiye akanga achitotaurira Johani. uThixo ngokwakhe nguye wayetshela uJohani achitomuratidza zvose, emtshengisa konke. Unotiye Uti zvino yena. ndakabona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Uthi yena ngabona isilo senyuka elwandle Chine nyanga dzine 10 sinempondo eziyishumi nemisoro 9 namakhanda ayisikhombisa. pamisoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10 napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Isezimpondweni zaso imiqhele eyishumi esemakhanda aso amagama
enhlamba chikara ichi chiri kubuda mugungwa kuthi isilo lesi siphuma chiri kubuda mugungwa olwandle siphuma elwandle lesi silo lesi chakanga chine nyanga kuthiwa sasilenza impondo pamusoro pacho chakanga chine ukanyatso visualize unoona ukapinda mushoko raMwari uchiriverenga ukatarisa neziso romoyo unochiona chikara chacho kuthiwa isilo lesi sasineza impondo ungakudingisisa ucubungula ngobungcwele uyasibona lesi silo silezi impondo emakhanda aso unoona zvanzi chakanga chine nyanga dzine 10 kuthiwa sasinezi impondo ezilishumi amene kana wakamboona imwe mhuka ine nyanga 10 angazi kumbe siwakwayibona inyamazana elempondo ekhanda laso lapha impondo ezingu-10 ezilishumi idzi nyanga idzi kungoratidza kuti pane chiri kuitika chinochisa ipapa kuthiwa lezi impondo lezi ziyamangalisa zitshengisa okunye okumangalisayo kuzo impondo lezi nokuti panenge pachitangisa kuoneka matambudziko antichrist ndo paanenge achibuda ipapo kuthiwa kuyabe sokuqala izinhlupho zika-antichrist seziqala ukuphuma ke khona ndo patanzwa mangwanani kuti munhu haangambozvivimbisi kuti inini ndoziva magwaro ndichamirisana naye antichrist ndicharamba inini handizombobvumi kutenda zvaantichrist ndicharamba ndichingoti jesu ndishe kuthiwa iko kuthiwa asazoti mbanozithembisayo ukuthi yena uzathi hayi ngizakwala konke okuzabe kukhulunywa ngu-antichrist mina ngizamkhonza kuphela uThixo iwe ungati uchiona chikara chinonzi chine nyanga dzine 10 kuthiwa wena ubona isilo leso kuthiwa silempondo ezilishumi chonzi chine misoro 9 silamakhanda 4 imhuka yokupiyo yawakamboionepi inyamazana yangaphi siwakwayibona ngaphi chinguri wakaberekwa kusiye lokho wazalwayo wakamboiona kupi wasibona ngaphi inenge isingatarisiki kuthi iyabe ingakhangeleki inenge ichityisa iyabe isesabeka ikangobuda chete ikamira pamberi pako kudai ingaphuma nje ime phambi kwakho unenge wakutobvunda uyabe usuqhuqa saka usambozvivimbisa kana nepadiki pesi kuthi ungazithembisi noma kancane nje kuti ungamirisana nenguva yenjodzi ukuthi uzasimelela lesi sikhathi lesi inguva yamatambudziko antichrist isikhathi sokuhlupheka sika-antichrist anenge akusvika oyabe sengena sefika chine nyanga dzine 10 nemisoro 9 napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10 napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari ngabona isilo senyuka elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa isezimpondweni zaso imiqhele eyishumi esemakhanda aso amagama enhlamba chinenge chinotori nekorona kuthiwa siyabe sinemqhele chakatozviisa korona dzacho apa kuthiwa sizifakile kimiqhele chichizviona kuti ini ndini ndoga hapana chimwe chikara chakafanana naicho sizitsho sona lesi silo sithi yimi ngedwa akukho munye zonzi chinenge chine mashoko okumhura Mwari siyabe silamagama enhlamba nokuti panyika hapachisina mweya mutsvene ngoba emhlabeni kuyabe sokungasela moya oyingcwele vatsvene vabvutwa vaenda abangcwele bahlwithiwe bahamba icho chaakutonga sona sesibusa chaakumhura Mwari sesithethisa uThixo chakutaurwa kuti munomboti ndimi vanani kwenu sesithuka uThixo sithi kathi lina lungobani ini ndini chaiye mina yimi vatsvene vanenge vainda brother kuthi abangcwele babe sebehambile anzvatsi vatsvene vanenge vaenda mama abangcwele babe sebehambile vanenge vakumuchato kuthi ababe besemtshadweni for 7 years vari pamuchato okwe7 years besemtshadweni chimbondiudzawo pa7 years akutsho ke ukuthi ku7 years zakhona lezi kuti iko kutambudza kwa-antichrist ungakumirira here kwezuva rimwe chete haro kuthi ukuhlupha ke kuka-antichrist lokho uza kumelela nokuti 7 years vatsvene vari kumusoro 7 years abangcwele bephezulu emtshadweni antichrist anenge achipisa makristu kwanapakasara antichrist uyabe hlupha emhlabeni lapha amakristu aseleyo vanenge vachinyatsonzwisisa chaizvo
kuthi ababe bezwisisa belokuzwisisa vachiriziva itempeli belazi vachinyatsoziva kuti taishumira apa chifugamo vachichiziva ukuthi sasikhonza laphana isiguqo besazi nyanga vakasvika panapa akanamata pachifugamo apa panenge pasisina mhunduro loma engafika khonapha etempelini lathandaze kodwa impendulo iyabe ingasekho achapinda apa makuseni agonamata zuva rose kusvikira manheru omunye angene ekuseni athandaze ilanga lonke kuze kube ntambama uchibudapo unenge uchisangana naantikristu akakumirirapo uphuma nje khonapho uthi uhlangana nayo antichrist ekumelele achikuudza kuti uchiri kuda here kumunamata jesu wako ekubuza ukuthi lokhu usafuna ukumthandaza yini uthixo wakho wapindurwa here pamunamato wako uphenduliwe yini emthandazweni wakho waberekwa here kutsva zvaari jesu anobereka kutsva uzelwe ngokutsha yini njengoba engujesu ozala ngokutsha nokuti anenge achimhura ka ngoba uthi uyabethethisa anenge achinyatsoziva kuti jesu basa rake nderekubereka kutsva uyabe kwazi ukuthi umsebenzi kajesu ngokuzala ngokutsha kuti vanhu vaende kudenga ukuthi abantu baye ezulwini asi zvino iwe wasara kodwa wena usele anenge akukudadira kuthiwa uyabe sekudadela oti zvawanamata usiku hwose njengoba uthandaze isikhathi ubusuku bonke wapindurwa here uphenduliwe yini takupa mukana wokuti unamate sikuphila isikhathi sokuthi thandaza asi wapindurwa here kodwa uphenduliwe yini kana usina kupindurwa nxa ungaphendulwanga chiuya unamate kuno buya kuzothandaza kithi ngapha uya ufambe nesu buya uhambe lathi panenge pakaipa vadikani kuthiwa kuyabe kunzima zihlobo zami nguva iyoyo inenge isingabatiki kuti isikhathi leso siyabe singasabambeki anenge achidada diabros uyabe dada shato huru inenge ichidada isilo esikhulu kuthiwa siyabe sesidada achiita madiro pano panyika esenza intando yakhe ngabantu emhlabeni tanzwa mangwanani panapa sizwile kuseni kuti anenge akunyatsotaura akarasa zvake gumbo kuthiwa uyabe sekhuluma vele lilahle unyawo achiziva kuti hakuna kwaunoenda esazi ukuthi akusekho lapho ungaya khona haugoni kuzviuraya awukwanisi ukuzibulala kutsvaka rufa hauruwani ungazudinga ukufa kunyange awukutholi ukazicheka-cheka unenge uchingozvirwadzisa kuthi ungazizama ukusikasika hauna mhinduro yaunowana awula mpendulo oyitholayo shumiro idzi inkonzo lezi uchadzitsvaka uzazidinga shumiro dzevhangeri uchadzitsvaka inkonzo zevhangeli uzazidinga dzimwe nguva usati wambonzwa shumiro yevhangeri kumbe awukazi uzizwe izinkonzo uri zevhangeli kutanga kuinzwa nhasi uyaqala ukuyizwa namhlanje chinzwa yizwa pano pavhangeri panapa lapha evangelini lapha pane gadziriro yomweya kulokulungiselela komphefumulo nokuti mweya wako hausiwe pano panyika ngoba umphefumulo wakho lo awusowalapha emhlabeni mweya wako ndiwokudenga kwawakabva umphefumulo wakho ngowasezulwini lapho wavela uri khona muenzi pano panyika iwe lapha emhlabeni uyisihambi panyika pasi pamusha pako lapha emhlabeni ayisikho khaya lakho rega kubatirwa nenyama yekela-ke ukudletshezelwa inyama zuva razvinoparadzana ilanga lapho ukuzehlukana khona inyama lomoya mweya wako uchadzungaira umoya wakho uzaswela lapho ungaya khona uchatadza kudzokera nokuti hauna kuugadzirira nzira uzehluleka ukubuyela ngoba ulungisanga indlela yakho ngativerenge asibaleni verse 2 chikara ichi chandakavona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere nomuromo wacho somuromo weshumba shato ikachipa simba rayo chikagara nayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Verse 2 Sambulo 13 verse 2 Isilo engasibonayo safana nengwe, izinyawo zaso zazinjengeze akho, umlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe namandla amakhulu. Echi chikara chakapiwa simba neshato ichi Nansi lesi silo lesi hachionekwi shape yacho, asiboneki lesimilo sawo sime kanjani. chinonzi chakanga chakaita sengwe, kuthiwa kwezindawo sifanana lengwe, chonzi chakanga chino muromo weshumba, kuthiwa sasifanana sinomlomo wesilwane.
shepu yacho haioneki, isimo saso chinhu kasiboneki, chinongotyisa kuona. isilo nje esesabekayo nxa usikhangele. Kana nyange wakambofamba kumagame park Noma wakwahamba ema-game park uchiona mhuka, ubona inyamazana, iyo imhuka yechikara ichi haiko ikoko. le inyamazana yalolu hlobo ayikho. Ichi chakabuda mugungwa Lesi kuthiwa savela elwandle chikapiwa simba. saphiwa amandla. Verse 3. Amen. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita soakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Verse 3. Ngalibona ikhanda laso lalinje lalinye kungathi libulewe lifile, kepha inxeba laso lokufa lapholiswa, izwe lonke laqholozela emva kwesilo. Shinzwa manje, Zwana manje, zvanzi mumwe musoro wacho elinye ikhanda laso pamisoro minomwe iyayi emakhandeni aso lawana isikhombisa wakanga une vanga kuthiwa lalilenxeba raifanira kuchiuraya asirikali chikapora. elalimele libulayo kodwa lapholiswa. Chakanga chichityisa chikara ichi Kuthiwa lasesabeka lesi silo lesi chikangotaura mavara achataura iwe ugotevera. ukuthi singakhuluma lokho esikukhulumileyo ululandele. Nokutyisa kwacho chete chikangoti follow me unobva watevera. Ngokwesabeka kwaso singaphonga ukuthi landela mina uyalandela. Saka iwewe ungazvivimbisa kuti hayi ninyangwe chikauya chakaita sei handina basa nacho inini. Kuthiwa shiwa ngubani ozithembisa ukuthi noma singabuya sinjani ngizamelana laso. Nokuti kana wangotevera chikara ichi bedzi Kuthiwa ungavele ulandele lesi silo lesi denga hapachina, izulu kalisekho. iko kungoshitya chete, wangosara pakuvhutwa chete. Uzapera. Ukusesaba nje kuphela wasala ekufithweni uthi wazi ukuthi sokuphelile kwakho. Saka tiri pamagadziriro vadikani vangu. Ngakho ke sisekulungiseleleni zihlobo mumwe nomumwe ngave nechokwadi, omunye lomunye kabe leqiniso. kana taupiwa Isikhathi sisiphiwe. zvawakawana nyasha dzokuti wakapukunyuka pa-lockdown, Uthole isikhathi sokuthi ke uphumelele ku lockdown leyi. wapukunyuka pa-lockdown nasi uri pashumiro, Uphumelele ke ku lockdown namhlanje ke usenkonzweni. wawana nyasha iwewe, Uthole ke umusa, imhanza yawana iyoyo. inhlanhla le oyitholileyo. Dzimwe nguva vamwe hatichazovawonizve. Kuthiwa mhlawumbe wena othola inhlanhla abanye mhlawumbe asiseze sibathole futhi. Wadi kupinda pabasa, Kutheni ukuthi ungene emsebenzini? tendeuka, Phenduka, gadzirisa upenyu, lungiselela impilo. mameza upenyu gadzirisa, izigwenqa zempilo lungisa. Verse 4. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba, vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara, ndianiko ungagona kurwa nacho. Verse 4. Ndianiko wakafanana nechikara, ndiani ungagona kurwa nacho. Vari kutoganza. Badumisa uDrago, lokhu wanika ubani ofana nesilo, ubani onamandla okulwa naso na. Ndiani ungamirisana nacho ichikara. Ngubani ongamelana laso lesi silo. Vakuchinamata chikara. Babe sebesithandaza lesi silo. Kana vakunamata chikara vachine denga. Nxa sebethandaza isilo lesi. Kana wakunamata chikara ichi, wakunamata ichi chakapiwa simba neshato, uchine denga here hapachina. Nxa suthandaza isilo lesi uselezulu khonapho awusela. Wakutoenda kugehena, wotozati watove gehena. Ususiya ke egehena wathi uzazela. Nokusingaperi.
okungapheliyo asiwanzwa egehena shoko iri chipariro kodwa uzwile izwi likaThixo makore lithi mangani uchinzwa mharidzo dzevhangeri iminyaka emingaki usizwa intshumayelo zevangeli wapupurirwa kangani pamusoro pokutendeuka ufakazelwe kangaki ngokuphenduka wakanzwa kangani nyaya yokuberekwa kutsva uzwe kangaki indaba yakuzalwa ngokuyokuthethelelwa kwezono uri kuitei nazvo wethi uthini ngakho uchachinamata chikara ichi usingadi uchida uzasikhonza lesi silo lesi ufuna ungafuni nokuti kana antichrist auya anenge ari serious ngoba uthi antichrist nxa esiza uyabe serious. verse 5 verse 5 ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi ina 42 chikapiwa simba ndokuti chiite izvozvo chapiwa simba rokutomenta vasara panyika siphiwa amandla okuhlupha abasele emhlabeni. verse 5 saphiwa umlomo ushumayela okukhulu nenhlamba saphiwa amandla okuba enze izinyanga ezima42. verse 6 chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake netabhernikeri yake naivo vanogara kudenga savula umlomo waso ukuthuka uThixo ukuba sithuke igama lakhe nothente wakhe nabo abahlala ezulwini. chakuita madiro manje sesisenza intando yaso chiri panyika chinokutuka chituke nekudenga chituke kwese nokuti mweya mutsvene hachipo panyika kuthiwa sisemhlabeni lapha sithuke emhlabeni sithuke lasezulwini ngoba umoya ingcwele kasekho lapha emhlabeni naMwari hachineiwo nazvo lo Thixo kasena ndaba lakho nevasara panguva iyoyo Mwari hachinei navo nabasele uThixo kasena ndaba labo hakuchina uchanzwika akusekho ozazwiwa nyange ukachema maiwe hapana kuthiwa nokunzwa lo mungakhala mayiwe akukho nyange zakuzwa ukati Jesu Jesu hapana kuthiwa nokunzwa lo mungathi Jesu Jesu akukho okuzwayo nyange ukati Jehova Jehova ndiri pano hapana lo nokunzwa mungathi Jehova Jehova ngilapha akukho okuzwayo hakuna uchapindura munamato nguva iyoyo kuthiwa isikhathi sokuphendula imithandazo siyabe singasekho. verse 7 verse 7 chikapiwa masimba avo kuti chirwe navatsvene nokuvakunda saphiwa ukulwa nabangcwele nokubanqoba chikapiwa simba saphiwa amandla rokurwa navatsvene okulwa labangcwele ivava vanga vari panyika vachiti isu tivatsvene isusu bonaba babe bese akade besemhlabeni besithi thina singabangcwele thina iye nhasiso vazhinji vanofamba tina isu tiri vatsvene isusu kuthiwa njenganamhlanje bakhona abathi thina singabangcwele isu tiri thina right isusu thina silungile imi hamutombonzwisisi nezvamunoita lina kalikwazi elikwenzayo isu tinazvo zvatinonzwisisa thina nezvokunamata Mwari silapho esikwenza uThixo vose vanozvidana noutsvene kuthiwa bonke-ke abazibiza ngokungcwele lobo zvisina kubva pakuberekwa kutsva kungayisikho kuvela ekuzalweni ngokutsha napakudzurwa kwomudzi wechitema nokuvela ekusuphulweni kwempande yesono utsvene hwazvokwadi ubungcwele beqiniso zvinoreva kuti apa pano humwe utsvene husiri hwazvokwadi kuthiwa lapha-ke kuyatsho ukuthi kulobunye ubungcwele obungasiwo beqiniso ihwohwo utsvene husiri hwazvokwadi bonobo ubungcwele obungasiwo beqiniso ndivavo vatsvene vacho vanenge vasara iva kuthiwa yibo-ke laba abangcwele abazabe besele ndo vacho vanenge vachirwiwa navo yibo labo kuzabe kulwiwa labo chinenge chapiwa simba rokuti chivakunde siyabe siphiwa amandla sokuba sibanqobe. saka iwe uchamira papi wena uzama ngaphi naMwariwo wava aregedza simba iroro richiuya kuthiwa lo Thixo uyabeyekelile lawona lawo mandla eza kuti rizorwadzisa vakasara ukuthi lizozwisa ubuhlungu laba abaseleyo. verse 7 chikapiwa masimba avo kuti chirwe navatsvene nokuvakunda chikapiwa masimba avo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose vose vanogara panyika vachachinamata
ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Verse 7 and 8. Saphiwa ukulwa nabangcwele nokubanqoba. Saphiwa amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Verse 8. Baya kusidumisa bonke abahlala emhlabeni, abamagama abo angalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo ilokhu kwadabuka umhlaba. Unenge unoona kuti dambudziko racho rakakura sei? Kuthiwa uyabona ukuthi uhlupha kwankhona kuyabe sokukhulu kanganani. Chakapiwa simba, Siphiwa amandla, chinenge chakuita zvachinoda siyabe sesisenza pamusoro esikufunayo pemarudzi ose. phezu kwezizwe zonke. Hakuna kuti muchena, Akula kuti lo ngomhlophe, hakuna kuti anotaura chirungu kana chindevere kana chizezuru. akula kuti ukhulumisa indebele kumbe isizezuri. Zvanzi marudzi ose. Izizwe zonke. Apa patauri chigaro chomunhu apa. Lapha kakukhulunyisa isihlalo somuntu la. Chero anonzi munhu. Ingqe into okuthiwa ngumuntu. Hakutaurwi pfuma yomunhu apa. Akukhulunywa ke ngemfuyo yomuntu lapha. Hakutaurwi kuti murombo ndiye achasara kana mupfumi ndiye achasara. Akukhulunywa ngokuthi ompofu ngiyozasala kumbe onothi isicebiso esizakhwela. Zvanzi vose vanogara panyika vachachinamata. Kuthiwa bonke nje abahlala emhlabeni bazasikhonza. Nanhasi uno vari kuramba kunamata Jesu, vari kuramba kunamata Mwari, asi chikara vachachinamata. Kuthiwa namhlanje abangafuni ukuthandaza uThixo, kodwa isilo lesi bazasithandaza. Vanhu vasinganamati nhasi, Abangakhonziyo namhlanje vachanamata chikara. bazakhonza isilo lesi. Panenge pasisina asinganamati nenguva iyoyo. Kuyabe kungasekho ongakhonziyo ngaleso Wese sikhathi. munhu anenge akufoswa kunamata chikara icho chichi. Wonke umuntu uyabe sefoswa ukuthandaza lesi silo lesi. Nokuti chinenge chakuganza pamusoro penyika. Ngothiwa siyabe sesibusa emhlabeni. Chakuda ukuru hwacho huzikanwe. Sesifuna ke ubukhulu baso buzwakale bubonakale. Verse 8. Verse 8. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Baya kusidumisa bonke abahlala emhlabeni, abamagama abo angalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo ilokhu kwadabuka umhlaba. Mweya Mutsvene ataura mangwanani panapa. Umoya oyingcwele ukhulumile ekuseni. Vachachinamata vose. Kuthiwa bazasikhonza bonke. Rugwaro runotaura kuti vose. Ngumbhalo ke othi bonke. That means hakuna unosara asingachinamati. Kutho ukuthi akukho ozasala engasikhonzanga. Nokuti zvanzi vose. Kuthiwa bonke. Vose vane zita risina kunyorwa mubhuku yegwayana. Bonke abamagama abangabalothiwanga encwadini yokuphila Vachachinamata chikara. bazasikhonza. Saka nyengo ukaramba kunamata nhasi uno, Ungala ke ukukhonza namhlanje uchanamata chete. uzasikhonza kuphela. Uchanamata chikara. Uzasikhonza lesi silo lesi. Nokuti iwe uri kuramba kunamata Jesu. Ngoba wena uyala ukuthandaza inkosi yethu Jesu. Uri kuramba kunamata Mwari. Uyala ukuthandaza uThixo. Uchanamata chikara. Uzathandaza isilo. Chikara chichakumanikidza. Isilo lesi siza kufosa. Saka tora sarudzo nhasi ka. Kuthiwa thatha ke ukhetho namhlanje. Sarudzo nhasi. Yenza ukhetho namhlanje Yokuti ushumire Mwari mupenyu. ukuthi ukhonze uThixo wethu Kana ophilayo. kuzoshumiriswa chikara. Ukuthi Kana uzokhonziswa washumira isilo. chikara chacho. Nxa wakhonza lesi silo, Muchato ukapera uko. umtshato ungaphela le. Ishe Jesu odzika nevatsvene vanenge vari kumuchato. Inkosi yethu Jesu sesehla labangcwele abazabe Vouya pano semthathweni. panyika vodzika mambo hwemakore ane chiuru. Behle beze lapha emhlabeni lapha. Voisa umambo hwemakore ane chiuru. 1000 years. Bafake kumbuso we-1000 years. Ipapo chikara ndo pachinenge chabatwa manje. Khonapho ke uthi isilo leso siyabe sesibanjiwe. Kutonga kwacho kwapera ipapo. Ukubusa kwalesi silo sokuphelile khona lapho. Saka umambo hwacho hwapera. Kuthiwa ukutonga kwaso kuyabe sokuphelile. Manje iwewe unenge wachinamata umambo hwacho, wanamata chikara,
umambo hwacho hwapera newe kunamata kwacho kwaguma ipapo. kuthi usithandazile lesi silo ubuqhawe baso lokubusa kwaso sokuphelile lawe kukhonza kwakho sokuyabe sokuphelile. Inzwa Izwa hakuna kudzidza hapa. kuthiwa lapha kakula mfundo la, Hapana kuti une doctorate yeBhayibhiri, kuthiwa lapha akula kuti ule doctrine yeBhayibhili, kuti unoriverenga kubva Genesis kusvika zvakazarurwa. kuthi ukuthi uyalivala kusukela kuGenesis uzefika kuSambulo. Kana zita rako risina kunyorwa chete mubhuku yeGwayana, Ingqe igama lakho lingalotshwanga ebhukwini le, unochinamata chikara wakaribata, uyasikhonza kuphela isilo uliphethe iBhayibhili. rinenge risisashandi Bhayibhiri, Kuthiwa liyabe lingasasebenzi leli Bhayibhili. nokuti mweya mutsvene uri paBhayibhiri unenge wabva, Umoya oyingcwele oseBhayibhilini yabe suhambile. rinenge rangove bhuku risina chinhu, Kuthiwa liyabe selilibhuku nje lingelalutho, rangofanana nenovheri, selifanana nje lamanoveli, nokuti chizoro chiri pariri ngoba isigcobo esikulo chinenge chaenda. siyabe sesihambile. Nhasi unonotora Bhayibhiri iri, Namhlanje kuthi uthatha iBhayibhili, unogona kuritsamira so wopora kana wanga uchirwara. namhlanje uthi uyathatha iBhayibhili ukwanisa ukuliqamela uphiliswe nxa kade ugula. Chikonzero chokuti chizoro chomweya mutsvene chiri pariri, Isizatho ke sokuthi isigcobo sikamoya oyingcwele sikulo, asi kana vatsvene vabvutwa kodwa nxa abangcwele sebehlwithiwe nechizoro chiri paBhayibhiri chabvutwa, lesigcobo esisebhayibhilini sesihambile. nyange ukati une maBhayibhiri 10 mumba mako chaaverenga, Noma ungathi unamabhayibhili angu-10 endlini yakho uchiti uzawabala, zvakanyorwa zvine simba, usithi okulotshiweyo kulamandla. simba rokunyora rinenge rabva raenda. Amandla okubhala lapha liyabe selihambile, Saka panenge pasisashandi chinhu. kuthiwa kuyabe kungasasebenzi lutho. Zvose zvaungazvivimbisa nazvo Kuthiwa hazvishandi. konke ongazithembisa ukuma ngakho kuyabe kungasasebenzi. Chakangonaka chete mudikani wangu kuzvininipisa, Okuhle sihlobo sami ukuthi uzithobise, uye pachipfugama apa. uze esiguqweni. Ishe Jesu vakubereke kutsva, Inkosi yethu Jesu ikuzale ngokutsha, Ishe Jesu vakuchenese, inkosi yethu ikungcwelise, Ishe Jesu vakuombeke nesimba romweya mutsvene, ikwembese ngamandla kamoya oyingcwele. utore sitoku youpenyu, Uthathe-ke isitokhu ngempilo yakho, urarame upenyu hutsvene. uphile impilo yobungcwele. Maridzo idzi hadzisi dzokujoinisa chechi, Kuthiwa lezi ntshumayelo ayisizo ezokujoyinisa ichechi, asi ndedzekukuratidza nzira yokudzokera kumusha. ezokukutshengisa indlela yokubuyela ekhaya. Dzimwe nguva ukagara ipapapo Kwesinye isikhathi uhlezi nje khona, ungatoti iwewe vari kuda kuti vandijoinise chechi yavo, ungathi wena ngomcabango wakho bafuna ukungijoyinisa ichechi yabo, vandikokera kuti ndinzwe maridzo yavo vagondijoinisa chechi yavo. banginxusele ukuthi ngizokuzwa intshumayelo yabo bafuna ukungijoyinisa inkonzo yabo. Handizvo hama yangu, Ayisikho sihlobo sami, wakokerwa kuti unzwe shoko kwawakabva, unxuselwe ukuthi uzwe izwi lapho ovela khona. wakabva kudenga iwe munhu mweya anotaura mukati umu, Uvela ezulwini wena, hausiwe panyika iwewe. asuwe walapha emhlabeni. Saka shoko iri nderekukuudza kuti kangana nezvepanyika, Izwi leli ngelokukutshela ukuthi khohlwa ngokwalapha emhlabeni, gadzirira udzokere kumusha kwawakabva, lungiselela ubuyele lapha ekhaya lapho wavela khona. tendeuka pazvivi zvako, Phenduka ezonweni zakho, ukumbire Jesu kuchiri nhasi, ucele inkosi yethu Jesu uberekwe namhlanje kutsva, uzalwe ngokutsha, uve mwana waMwari, ube ngumntakaThixo, uchapiwa simba rokukunda zvitema. uzaphiwa amandla okunqoba okubi. Chivi chinokundwa Isono siyanqotshwa, uri pano panyika, ukhonapha emhlabeni. usati chinokundwa nevafundisi bedzi. Ungathi sinqotshwa ngabafundisi kuphela, Wese akaberekwa kutsva wonke umuntu ozelwe ngokutsha anokunda chitema. uyasinqoba isono. Saka gadzirira, Lungiselela nokuti Ishe unouya. ngoba inkosi yethu Jesu yeza. Kana Ishe Jesu vauya vanochinjana, Nxa inkosi yethu Jesu siza bayatshintshana, vachitora vatsvene, bethatha abangcwele, Satani achitora vasara. uSathane ethatha ke laba abaseleyo. Kana watosara wasarirato, Nxa usele zachose, watosarira gehena, susaleleke igehena nokusingaperi, okungunaphakade, uchatsva nokusingaperi, uzatsha okungunaphakade, ende moto wacho haujairiki. kuthi umlilo wangikhona kawujayeleki.
Svingadini nhasi masikati ano aya? kungathini namhlanje emini Ube nechokwadi chokuti zita rakanyorwa. ube leqiniso ukuthi igama lakho lilotshiwe Ube nechokwadi chokuti uri kurarama upenyu hutsvene. ube leqiniso lokuthi uphila impilo engcwele Gadzirisa nhasi masikati ano aya. lungiselela namhlanje emini Inguva yako yokuti uswedere kuna Mwari. isikhathi sakho sokuthi usondele enkosini Inguva yako yokuti unyengetedzane naIshe Jesu vachipa chigaro chenyasha. isikhathi sakho sokuthi ubuyisane lenkosi yethu Jesu esesesihlalweni Ishe somusa Jesu vakagara pachigaro chenyasha iye zvino izvi. inkosi yethu Jesu ihlezi esihlalweni somusa ngalesi sikhathi. Vakakurindira. ulindele wena Vari kuti huya mwanangu. uthi woza mntanami Vari kuti huya. uthi woza Ndinoziva dambudziko rako. ngiyalwazi uhlupho lwakho Ndinoziva panokunetsa. ngiyakwazi okukuhluphayo Ndinoziva chivi chiri kukuremera. ngiyasazi isono esikukhulelayo Uya ndizokuzorodza. woza ngikuphumuze Vakakurindira pachipfugamo panapa. ukulindele lapha esiguqweni Ishe Jesu vakakurindira pachipfugamo panapa. inkosi yethu Jesu ikulindele lapha esiguqweni Ndosaka pano rumwe rugwaro vachiti uyai mose kwandiri. Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. komunye umbhalo yikho esithi zanini nonke nina enisindwayo nenikhatheleyo mina ngoniphumuza Ndiani nhasi anzwa masikati ano aya? ngubani ozwileyo namhlanje emini Angaswedera pamberi paMwari. ongasondela phambi Atini kukaThixo Ishe Jesu ndinzwire inyasha. ongathi onkosi Jesu ngizwele Chikara umusa chataurwa ichi isilo lesi esikhulunyiweyo handigoni kutarisana nacho. angikwanisa ngenelisi ukubhekana laso Simba rakapiwa chikara ichi amandla aphiwe lesi silo kuti isu tose tine vanhu vagochinamata vanenge vasara. ukuthi bonke abantu abazasala basikhonze Ina handigoni kuti ndisare pakubvutwa. mina kangikwanisi ukuthi ngisihlule ekuhlitheni Ndinoda kuti neniwo ndibvutwe. ngifuna ukuthi lami ngihlwithwe Ubvutwe pakubvutwa kwokutanga. ngihlwithwe uvuko lokuqala ukuhlwithwa kokuqala Zvingadini nhasi masikati ano aya? kungathini namhlanje mina Unamate woti Ishe Jesu. uthandaza ukuthi inkosi yami Jesu ungangedluli Pamunoropafadza vamwe musandipfuura. ngalibusisa abanye Neniwo ngingangedluli. ndaswedera. lami ngiyasondela Ngatisimukei timire netsoka. asukumeni simeni ngenyawo Shaimba hymn 83. Ipilongo 83. levangeli. Mosogo ngedula Jesu Nkosi yokutola Nxa ubabu sisaba Hanye Nkosi yamemo Sugo ngedula Jesu Kristu Jesu Kristu Nkosi yami Nkosi yokutola Nxa ubabu sisaba Hanye Nkosi yamemo Sugo ngedula Phambi kwakho unomu Usankosi ngisondele Ngiyavuma izono zami ongethethelele Jesu Kristu Jesu Kristu Nkosi yami Nkosi yokutola Nxa ubabu sisaba Hanye Nkosi yamemo Sugo ngedula Ngiyacela ngomsawa Akho mawuma ungiphelise enhlizweni ungela aphe mawuma ungisindise Jesu Kristu Jesu
Kristu Nkosi yami Nkosi yokuthula nxa ubabunxa ubabusisaba anye Nkosi yami musuku ngedula. Tinokutendai Baba, tinokutendai Ishe Jesu, tinokutendai Musiki wedenga nenyika negungwa nematsime emvura, tinokutendai norudo rwenyu changamire. Mwari Baba makanaka, Yesu taswedera pamberi pechiso chenyu masikati ano. Tauya Baba pamberi penyu Baba kuti mutigadzire, mutinatse, mutiruramise, mutikwanise tive vakakwana pamberi penyu, kuti kana hwamanda ichirira Baba tigone kuvhutwa changamire. Tinokutendai mwanakomana waMwari, tinokutendai mutsvene waIsraeri. Sanganai nevanhu venyu pachipfugamo Baba, berekai kutsva, chenesai, ombekai nesimba romweya mutsvene. Tinokutendai changamire, mazviita rapai vanorwara nezita raJesu Kristu nogara nokusingaperi. Amen. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, nokuti panenge pachitangisa kuoneka matambudziko aAntichrist, ndo paanenge achibuda ipapo. Vatsvene vanenge vainda brother, kuti abangcwele babe sebehambile. Hanzvadzi vatsvene vanenge vaenda. Mama abangcwele babe sebehambile. Zvingadini nhasi masikati ano? Kungathini muchato? Kuti ababe besemtshadweni. Antichrist anenge achipisa maKristu. Wapupurirwa kangani pamusoro pokutendeuka? Wakanzwa kangani nyaya yekuberekwa kutsva? Uri kuitei nazvo? Nokuti iwe uri kuramba kunamata Jesu, uchanamata chikara. Tambudza kwaAntichrist ungakumirira here kwezuva rimwe chete aro? Usambozvivipisa kana nepadiki pese. Kuti ungazithembisi noma kancane nje. Kuti ungamirisana nenguva yenjodzi.